Okay, next. You have forgotten the trick word. So, you forgot to give that money, sir. I asked you know அப்படின்னு கேட்குறான். Said the young man, opening the carriage door and pitching his suitcase onto the platform. Platformல pitching suitcase he is throwing. Sir, give that money அப்படின்னு கேட்குறான். I have no intention of lending you 3 pounds or 3 shillings, said Slaughter by severely. நான் உனக்கு 3 குவிட்டா 3 பைசா கூட தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். பட் யூ செட் சார், பட் யூ டோல் மீ தட் யூ give me money. Okay, and I know I did. Yes, I told. My suspicions had not been roused then, though I had not necessarily swallowed your story, because there only I got a suspect. I just started suspect you. So I want to get information from you, and for that I just என்ன சொல்கிறது actor. The discrepancy about the crust put me on my guard, notwithstanding the really brilliant way in which you accounted for it. So I started investigate by talking about the crust. Talking about the crust, so put me on, அங்கே தான் எனக்கு டவுட் உன் மேலே வந்துச்சு. ஓகே, பட் in a brilliant way you managed it. Then I laid a trap for you. ஸோ அங்கே வந்து நான் கேட்டேன், க்ரஸ்ட் வந்து உனக்கு டெமிலைன் யூ டோல்ட் அண்ட் ஐ டோல்ட் தட் கொரண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் யூ டோல்ட் தட் அது ரெண்டுமே எங்களோட தான் அப்படின்னு வெரி கிளவராக ஆன்சர்ட். சரி, ஐ லெஃப்ட் அண்ட் அகைன் இன்னொரு வலை விரிச்சு உனக்கு. I told you that I had never met Mrs. Salpanchago. உங்கள்கிட்ட சொன்னா என்னையா, நான் சால்பன்சாகோ பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவங்கள வந்து ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹர். ஸோ கிவ் சம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் கூட அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். பட் ஆக்சுவலி அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஐ மெட் அட் லஞ்ச் ஆன் மண்டே லாஸ்ட். ஷீ இஸ் ப்ரனவுன்ஸ்டு பிளாண்டி. ஆனால் உன்னோட மதரை நான் லாஸ்ட் மண்டே தான் பார்த்தேன். ஓகே, யூ டோல் தட் Bertie told that his mother has a brown hair. ஓகேவா, ஆனால் லாஸ்ட் மண்டே தான் நான் பார்த்தேன் உன்னோட அம்மா வந்து பிளாண்ட் ஹேர்னால் என்ன, கோல்டன் கலர் ஹேர் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ தேர் ஒன்லி ஐ கன்ஃபார்ம்டு யாரை சீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறான். The train moved on, leaving the designed cadet of the Salpanchago family cursing furiously on the platform. என்ன பண்ணுறான், that design என்ன, self-styled. ஓகே, செல்ஃப் ஸ்டைல்டு. ஸோ நான் திட்டிக்கிட்டே இறங்கி போயிட்டான். ட்ரெயின் மூவ் ஆயிடுச்சு. வெல், ஹி ஹேசின்ட் ஓப்பன்ட் ஹிஸ் ஃபிஷிங் expedition by catching a flat, chuckled Slutterby. So has to open his fishing expedition by catching a flat. ரொம்ப அப்படியே திட்டிக்கிட்டே அப்படியே he's mocking him, chuckled, laughing. Okay, he would have one entertaining story to recount at dinner that evening. So after reaching Brill Manor in that evening, I have a wonderful story. இந்த ட்ரெயினில் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு he is ready. And his clever little trap would earn him applause as a man of resource and astuteness. அவனாவே நினச்சிக்கிறான், நான் இவ்வளோ கிளவராக என்னை ஒருத்தன் ஏமாற்ற வந்தான், நான் அவனை ரொம்ப ஈஸியாக அவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் வாங்கி அவனை ஏமாற்றிட்டேன் அப்படின்னு. இந்த ஸ்டோரியை போய் நான் பிரில் மேனரில் சொன்னேன். நான் எல்லாருமே எவ்ரிபடி வில் ப்ரைஸ் மை என்ன சொல்கிறது விஸ்டம், வில் ப்ரைஸ் மை ஸ்மார்ட்னஸ் அப்படின்னு அவனாக நினச்சிக்கிறான். And he was still telling his adventure in imagination to an attentive audience of dinner guests when the train drew up at his destination. So in the imagination he is traveling. On the platform he was greeted sedately by a tall footman and noisily by clad pupil Casey, who had apparently traveled down by the same train. So என்ன நடக்குது, ஸோ இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன், you know very well that clad people Casey is the friend of Flip Slutterby, so he was there to receive him. Okay, and hello Slutterby, you spending the weekend at Brill? Good. Oh, you are going to spend this weekend in Brill Manor. Very good, excellent. We will have a round of golf together tomorrow. Okay, golf, we can play golf tomorrow, and I'll give you a revenge for Hoyle Lake. Hoyle Lake is the name of the place. There once are Clad and Flip Slutterby played golf. So there Flip Slutterby won. So அங்கே நீ ஜெயிச்சதுக்கு இன்னைக்கு பிரில் மேனரில் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ரிவெஞ்ச். இந்த இடத்துல நான் தான் ஐ எம் வின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். Not a bad course here, and
inland courses go. So okay, or inland courses pogum. Here we are, here is the car waiting for us, and very nice too. Okay, come Slitherby, that car is waiting for us. The car which won the Casey's approval was a sumptuous looking vehicle which seemed to embody the last word in elegance, comfort and locomotive power. So on the car pata, it is very rich. Okay, sumptuous, what do you mean by sumptuous? Expensive looking. So sumptuous, expensive looking, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. And which seemed to nobody lost word in elegance, that stylishness is very very good, and comfort, that locomotive power, everything is good. Its graceful lines and symmetrical design masked the fact that it was an enormous wheeled structure combining the features of a hotel lounge and an engine room. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஹீஸ் ப்ரைஸிங் தட் கார் அவ்வளோ ரிச்சாக, ரொம்ப ஒரு ஸோ மெனி ஃபெசிலிட்டிஸ் இட் ஹேஸ். ஒரு ரூமில், ஒரு பப்ளிக் ரூமில் ஹோட்டலில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ் த கார் ஹேஸ். ஓகே, and different sort of vehicle to the post chase in which our grandfathers used to travel. Yeah, so this is very different, and in grandfather irukappa they used to travel like this, exclaimed the lawyer appreciatively. And for Slitherby's benefit, he began running over the chief points of perfection in the fitting and mechanism of the car. So here ukandapra enna pandran, that mechanism the structure of the car, everything he's talking about everything, and he's pricing the car. And Slitherby here not a single word noted not one of the details that were being expounded to him. So actually that in the last paragraph that only are clad people know Casey avan da ivlo காரை பற்றி எவ்வளோ புகழாரம் எல்லாமே பாடிட்டு வரான். Slitherby எதுவுமே பேசலை. ரைட், இந்த காரு வந்து நம்ம கிராண்ட்ஃபாதர் இருக்கிறப்ப யூஸ் பண்ண காரு, இட் ஹாஸ் ஸோ மெனி ஃபெசிலிட்டிஸ், ஒரு ஹோட்டல் ரூமில் எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி நம்ம இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிளாட் பீப்புள் ஒன்லி ஹி வாஸ் டாக்கிங். ஓகே, Slitherby he was not utter a single word. Why? We'll see. Because noted not one of the details that were being expounded to him. சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் ஒன்று கூட அவன் காதில் விழுகலை. His eyes were fixed on the door panel. டோர் பேனலையே பார்த்துட்ருக்கான். ஓகே, on which were displayed two crests. See the picture boys and girls, அந்த பிக்சரை பாரேன், ரெண்டு அந்த அவன் சொன்ன டெமிலைன் க்ரஸ்ட்டும் இருக்குது, கொரண்ட் டாக் கொரண்ட் அந்த பிக்சரும் இருக்குது, டாக் கொரண்ட் அந்த பிக்சரும் இருக்குது. ஸோ அண்ட் ஹிஸ் ஐஸ் வேர் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் த டோர். அதை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. Can you understand? Actually for his future life only he is going to meet Mrs. Alpen Jaco. ஆனால் அவனோட சன்னையே இவன் ஏமாற்றிட்டு இன்சல்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கானா. Think about his future. ஹிஸ் மதர் சப்போர்ட் பண்ணுவாளா, ஹெல்ப் பண்ணுவாளான்னு பாரு. ஹெல்ப் பண்ண முடியலன்னா என்ன ஆகும், பொலிட்டிக்கல் லைஃபே வில் பி ஸ்பாயில்டு. ஓகே, அவன் ரொம்ப ஷாக்காகி உட்காந்துருக்கான். And which were displayed two crests, a greyhound current and a demi-line holding in its paw a crass craslet. ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதையுமே கவனிக்காமல் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கான்.